Leo hii tunataka kutoa heri na fanaka kwa wanafunzi wetu ambao wanasoma katika viwango tofauti tofauti, wale ambao wanafanya mitihani ya KPSEA, wale ambao wanajiandaa kufanya mtihani wa kidato cha 4, tukiwaambia kwamba tunawatakia waweze kuwa na nafasi nzuri, waweze kupita mitihani yao ili waweze kuweza kuhitimu katika nyanja mbalimbali ambazo pengine wangependa kuziafikia ili waweze kuwa wataalamu wale ambao watasaidia nchi yetu ya Kenya. Kenya shall rise. Kenya shall stand firm. Kenya shall prosper in the spirit of nationhood and patriotism. I am a patriotic Kenyan. What about you? The government is pleased to announce substantial progress in reducing the cost of living for Kenyans, fulfilling key commitments outlined in the Better Plan. Through coordinated efforts across multiple sectors, the government is making tangible strides in improving affordability and economic resilience of all Kenyans. Under the leadership of President William Ruto, the government has taken decisive steps to alleviate the high cost of living, directly impacting Kenya's daily expenses. These efforts are being driven by sector-specific initiatives, which are bearing fruit, as observed in the latest economic indicators. For example, the fuel prices have now gone down without subsidies. Kenyans are experiencing immediate savings on transport and energy costs. This change benefits not only consumers, but also small businesses and agricultural producers who rely on affordable transportation to bring products to the market. For example, John Odongo, a boda operator in Kisumu, has seen his daily fuel expenses drop, allowing him to save up to Kenya shillings 200 per day. These savings have enabled him to set aside funds for his children's school fees while offering more affordable rides to his customers, contributing to local economic growth as more residents can afford transportation for work, school, and errands. Reducing food prices and supported by fertilizer subsidy program, this has actually enabled the security of the food in homes, where over 54% of the family incomes is spent on food. And it is actually in alignment with one of our pillars of agriculture and food security as enshrined in the Better Plan. The government launched a fertilizer subsidy program aimed at enhancing farm productivity and increasing the yields. Farmers in regions such as the Rift Valley and Central Kenya have benefited significantly, reporting higher harvests that have led to more affordable staple foods like maize and beans across the nation. We were able to reduce, as a government, fertilizer from 7,000 shillings to about 2,500. As a result, basic household commodities, which had previously experienced steep price increases, have become more affordable. For example, unga is now retailing at approximately Kenya shillings 100, sugar at around Kenya shillings 120, and cooking gas at about Kenya shillings 1,000, while cooking oil has reduced to Kenya shillings 200 per litre. The Kenyan shillings has been remarkable in terms of its stabilization against the dollar, now standing at Kenya shillings 130 compared to Kenya shillings 162 at the beginning of the year. This currency stability is a major advantage, especially in a global economic landscape that faces persistent volatility. It has led to great predictability for import costs, which has a ripple effect across various sectors. Importers of essential goods such as fuel, pharmaceuticals, and industrial machinery can now plan and budget more effectively as stable currency rates reduce unforeseen expenses. Kenya's inflation rate has shown a remarkable and steady reduction as a result of targeted economic reforms in key sectors, particularly in energy and agriculture. Inflation has dropped to 3.6%, the lowest level since 2012, down from the 9% that was witnessed earlier this year. When it comes to economic growth, as a result of the
these interventions, there has been increased economic growth, especially as demonstrated by various companies. So several corporations that were previously struggling financially are now at a profitable trajectory. For example, the Kenya Power Lighting Company, otherwise popularly known as Kenya Power, has reported a net profit of Kenya shillings 30 billion. This was driven by a 21% rise in electricity sales to Kenya shillings 231 billion, 112, and decreased finance costs due to the strengthening of the Kenya shillings. This is really important because of the buying of diesel and all of that. And what is most important is that the company has added an additional 447,251 new customers. So that means more and more Kenyans have been able to join the electricity grid, and that means we are doing well in terms of last mile connectivity. As promised, that we will be able to put on board over 1 million new customers. That's the target of the government. When it comes to Kenya Airways, for the first half of 2024, Kenya Airways reported a profit of Kenya shillings 513 million after tax. This marks a significant turnaround from the Kenya shillings 21.7 billion loss reported in the same period last year. KenGen reported a 35% profit after tax for the fiscal year ending June 30, 2024, to Kenya shillings 6.8 billion, up from Kenya shillings 5 billion, driven by a strong growth in revenues from its geothermal and hydroelectric power plants. The International Monetary Fund has also affirmed that Kenya's economic growth is above average, attributing it to the prudent management of Kenya's economic and the early repayment of $2 billion billion Eurobond debt, which also has resulted to IMF approving another 606 million, that is Kenya shilling 78 billion, in funding, $606 million for development projects across the country. The decline in inflation allows households to manage budgets as they experience more predictable pricing on everyday's goods alongside the progress. The Kenya's foreign exchange reserves have strengthened, rising to $8.5 billion. And this increase says not only the confidence in our security as a country, financial security, but also boosts investor reliability because they can see the market is actually good for investment, making Kenya a new attractive destination for internationals. Now, let's turn to public-private partnerships. The government remains committed to strengthening public-private partnerships because they are vital for sustainable development. As we know, the fiscal headroom in our country has really shrunk because of previous public debt that stands at approximately 11 trillion shillings. Today's economic challenges make it essential for Kenya to embrace PPPs as an alternative to traditional financing models, and it is also anchored in law. It's good to say that. We passed that in the 12th Parliament. Beyond infrastructure, PPPs offer Kenya many advantages. These advantages include the reduction of public debt, as the government can allocate resources to other priorities, while the private sector shares projects risks. The private sector efficiency also, the private sector is always ahead of government in many ways and also more efficient. And modern management practices make PPPs more cost-effective, delivering high-quality services and ensuring better value for Kenyans. It is good to note that there are notable projects internationally, like the new Heathrow Airport that is being constructed at a cost of over 2 trillion Kenya shillings, Terminal 1 and Terminal 6 of the John F. Kennedy Airport in New York, also a very high cost there. And also, if you look at the military headquarters in France, Hexagon Ballard has also been constructed using the same model. Again, you will find other airports in Australia and other jurisdictions. Here in Kenya, we have the Nairobi Expressway, which is a PPP project, and also the Ruto Affordable Housing Projects, and many others that we can cite here. And so therefore, the Adani JKIA privately initiated program or project at a cost of about 270 billion or thereabout for 30 years aims to transform the 1978 JKIA airport
which is highly dilapidated, into a modern commercial hub, so that we can maintain our lead. Currently, that facility is supposed to shoulder or to harbor 7.6 million Kenyans, passengers, I beg your pardon, but then it is already at 8.2 million. So it's already surpassed its annual, capacity, and that's why you find it has dilapidated, runway. If you look at even the terminals, some of them are actually tents that were only supposed to last for 10 years. They are even, leaking. You have seen that before. They are queues there. So we need to ensure that we move forward. Otherwise, we are going to be overrun by our neighbors. In reality, PPPs are proven globally to drive progress and development, with examples such as the ones that I've given them there above. And so it's also the same model even for the social health authority. Sorry, I beg your pardon. Universal health care. We have a PPP arrangement with a consortium to ensure that they provide the technology that is required to make sure that this program is successful. I'm very happy to report that over 13 million Kenyans have registered towards this. So if you are not registered, please join so that you are not left behind. We've already started having deductions from those who are salaried. Even myself, I'm paying about 22,000 shillings, and it's going to a kitty to benefit all Kenyans. Those who are paying 300 shillings and those who are paying as much as myself or even more, we all belong to one country. And that is the equity that comes with this kind of thinking and policy to ensure that all hustlers benefit and beyond. And as a result, over 20,000 employers have been able to register. We commend them. And also public health facilities that are owned by government, 4,760, 2,498 from the private sector, 1,442 from the faith-based facilities such as Kikuyu Hospital and also the Mata Hospital and others, 17 community facilities and 86 other healthcare facilities. We are happy to say that now at least we can register 55 cancer care providers. This is very commendable because we had very few facilities in this regard, and we have also 184 renal care health providers who have already signed up. The government has already paid 9 billion shillings in terms of what was owed to NHIF, the shift to shift. And so we have a balance of 21 billion, which we intend to clear. Of the 9 billion, 1 billion is for the Linda Mama program because we need to have, safe deliveries. And, this has also been increased in the new program where you have actually the shift program. You have 10,000 shillings for normal delivery and 30,000 for cesarean. So we are doing the SHA National Sensitization Program. This office is leading this, and we have county commissioners and CECs in places such as Nyanza, Kakamega, Vihiga, Bungoma, Busia, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii, and Nyamira. They are already being trained now, and this multi-sectoral collaboration and approach helps us to be the best of interlocutors in ensuring that we provide proper health care. Kenya shall rise. Kenya shall stand firm. Kenya shall prosper in the spirit of nationhood and patriotism. I am a Kenyan patriot. What about you? Thank you. Hexagon ballad. Kwa hiyo utakuta kwamba pia kule JF Kennedy, pia Terminal 1 na Terminal 6, uwanja wa ndege wameweza pia kutumia njia hiyo, na pia ukiangalia ule mradi mzima wa Heathrow Airport zaidi ya trilioni 2 za Kenya wanatumia pale kufanya uwanja mpya wa ndege. Sio tu hapa tu kusema tu kwamba ni story tu hapa hivi. Na zaidi ukiona hata hapa Kenya, hii expressway ambayo iko hapa pia ilikuwa ni muundo huo. Zile nyumba za kule Ruiru 1050 zinajengwa kulingana na muundo huo wa kushirikiana na makampuni ya kibinafsi. Kwa sababu gani? Tukifanya hivyo hatutokopa. Tukifanya hivyo pia tutakuwa na ile inaitwa technology transfer. Pia watu wetu wataweza kuwa na maarifa zaidi, na pia serikali kwa ujumla. Na pia tutakuwa na utendakazi wa haraka pindi ambavyo watu wataweza kupata faida ya pesa zao. Ni jambo zuri, ningependa kuwarai wa Kenya tuweze kushirikiana kabisa, ndiposa tuweze kuhakikisha kwamba tunafaidi kutokana na mpango huu wote. Na pia niwapatie jambo pengine wengine hawajui, tuna sheria kambambe ambayo imeweza mambo ya PPP. Kwa hivyo sio tu jambo tu la kukisia ama kusema kwamba mwaora kuja leta mtu wako, la hasha. Hilo ni jambo ambalo tayari limewekwa katika sheria. Kwa hivyo tuunge mkono, kwa sababu hiyo ndio njia mbadala pasipo kutoa kodi ama kulipishwa riba ya hali ya juu ama kuenza kutafuta mikopo, kwa sababu tumekopa zaidi ya kiasi cha haja. Kwa
Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo ningependa kuambia Wakenya, tafadhali tuweze kuungana ndiposa tuweze kuhakikisha kwamba miradi ya Kenya isiweze kusalia nyuma. Otherwise utapata kwamba sisi wenyewe tutakuwa tuko mbele lakini turudi nyuma, kwa sababu wenzetu wa nchi ambazo zinatukaribia hapa wanasonga mbele. Na tuache haya maneno kila wakati tunapeleka kesi zetu kotini. Kwa mfano, mpango huu wote wa SHA ulianzishwa na Mheshimiwa Rais William Ruto wakati alipotia sahihi zile sheria 3 tarehe 19 Oktoba mwaka uliopita. Na alikuwa ananuia kwamba tuanze kutekeleza tarehe 1 Machi mwaka huu. Lakini kile ambacho kilichotendeka, ndugu zangu, ni kwamba tumekuwa kotini kwa miezi 7. Tumeanza tu tarehe 1 Oktoba. Sasa ndugu zangu, niwaulize, nani ambaye akapoteza? Watu wengi ambao pengine wangeweza kusaidiwa hawakuweza kusaidiwa kwa sababu ya makesi haya. Kwa hivyo kama kuna miradi ambayo ni ya kusaidia mwananchi, tusiwe na watu ambao pengine wanaangalia pengine watapoteza wananchi wakifaidi. Tuungane kwa pamoja, tusonge mbele. Wewe usikae hapo ukisema kwamba hakuna faida. Sasa hivi nyumba zinatoka mpaka shilingi 1500 kule Kwale. Nunua yako, lipa 50,000, lipa kila mwezi shilingi 3000. Ufaidike kutokana na miradi hii. Na tayari tunashukuru sana kwa sababu tayari ukiangalia zile zahanati na hospitali za umma zaidi 1760 zimeweza kusajili katika mfumo huu, na pia zile za kibinafsi 1498, na pia wale ambao ni zile hospitali ambazo ni za kama ni makanisa na pia hata misikiti zaidi ya 1442, na pia kuna watu ambao wana hospitali zao za kijamii 17, na hata kuna pia zile cancer centers, centers za saratani ambao ni 55 ambazo zimeweza kusajili. Kwa hivyo watu waweze kuja kwa wingi. Tayari serikali imeweza kutenga shilingi bilioni 9 kumalizana na lile deni la shilingi bilioni 30. Wiki mbili zilizopita ilikuwa bilioni 1.5. Tunaendelea kupata zile pesa, na bilioni 1 ya hizi ni itaenda kwa ule mpango wote wa Linda Mama. Kwa hivyo ndugu zangu, tusiwe watu ambao tu ni wa kupiga tu kelele. Tayari tunaona kwamba kuna wale ambao wanahusika, wale mangao, afisa wetu wa ngao na pia masisi wamejumuishwa kukuelezeni ni kipi ambacho watachokifanya ndiposa mradi huu wote uweze kufaulu. Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Press statement by the government spokesperson Isaac Mwaura today. Today we are going to address the low cost of living. And by the way, before we proceed, how do we say this let's try. It's always good. This is internal production. Let's try in English. Let me see. Na niseme kwamba sisi kama serikali tungependa kukashifu kabisa mauaji ambayo yametendeka ya wakina mama zetu, wasichana wetu, hivi kwamba kuna zaidi ya wasichana 90 ama wakina mama 90 ambao wameweza kuuawa kipindi ambacho kilichopita cha miezi mitatu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tungependa kusema kwamba tunataka kukashifu kabisa mambo haya, na tutoe wito kwa Wakenya kwamba tuweze kuwachunga madada zetu, mama zetu, ambao wasichana wetu, kwa sababu sisi wenyewe ni jamii moja, na hilo jambo linafaa kuangaziwa zaidi, na serikali itachukua hatua kabambe kwa wale wote ambao wanahusika na mauaji kama haya, na kwa hivyo tunaweza kutoa onyo kali kwa kila mtu ambaye ni husika. Jambo lingine pia tungependa kuelezea zaidi ni kwamba tuko katika pilika za kuhakikisha kwamba madarasa yote ambayo ni ya grade ya 9 yameweza kukamilishwa kabla ya watoto kuweza kuingia shuleni mwezi wa Januari. Tuna miezi kama 2 hivi. Kwa hivyo tutatia bidii tuhakikisha kwamba hakuna mtoto yoyote ama shule yoyote ambayo haitokuwa na hiyo nafasi ya kuweza kujenga haya madarasa, ndiposa waweze kuhakikisha kwamba watoto wote wameweza kushahiniwa mwakani. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo ni la muhimu zaidi, na tena tungependa kusema kwamba hongera kwa wanafunzi wetu wa kidato cha 4 ili waweze kwanza kupita vizuri na ili tuweze kufanya mambo haya yote kamili. Mimi mwenyewe kwa mfano, mimi ni patron wa Buruburu Girls High School, na kwa hivyo ninashukuru sana na nataka watakia wapite vizuri, na wale wengine wote ambao wanasoma Kenya nzima kama msemaji wa serikali. Ni vizuri pia kusema kwamba sasa hivi tuna mwamko mpya wa kwamba kutokana na zile sera na jitihada ambazo serikali imeweza kutia
tunaona kwamba kuna kupunguka kwa bei ya gharama ya maisha, na mfumuko wa bei umeweza kushuka chini sana, kutoka 9% mpaka 3.6%. Hili ni jambo zuri zaidi, ni jambo ambalo tunafaa kulisifia, kutokana kwa mfano kwa mpango ule wa serikali wa mbolea, kupunguza bei ya mbolea kutoka shilingi 7,000 mpaka shilingi 2,500. Tunaona kwamba watu wameweza kupata nafaka nzuri. Hata nilikuwa nazungumza juzi na bwana ambaye Ragwa, ambaye alikuwa gavana kule Tharaka Nithi, ambaye ni mwenyekiti wa National Cereals and Produce Board, na tayari kuna mahindi mengi zaidi. Kwa hiyo sasa hivi vile ambavyo tulivyoahidi kama serikali, tunajua kwamba sasa hivi unga unatoka shilingi 100. Pia ukiangalia kama ni bei ya sukari, kilo moja imepungua mpaka shilingi 120, na ni vizuri kusema kwamba tunazalisha sukari ya kutosha kukidhi nakisi iliyokuweko ama mahitaji hapa nchini. Kwa hivyo hatuwezi kununua sukari kutoka kule nje. Hilo ni jambo zuri zaidi, na uliona kwamba kuna mambo ambayo yalibadilika, vile ambavyo Mheshimiwa Rais aliweza kutoa sera kabambe za kuhakikisha kwamba vile viwanda vya sukari vimeweza kufuliwa tena. Pia ukiangalia kama ni ile gesi ambayo tunatumia nyumbani, imepunguka mpaka shilingi 1,000. Hilo ni jambo lingine nzuri la kuweza kuonyesha kwamba mambo yamekwenda vizuri. Pia ukiangalia zaidi, hata bei ya mafuta imerudi chini. Kwa mfano, kuna kijana mmoja ambaye anaitwa John Odongo ambaye anatoka kule Kisumu, ambaye sasa hivi kwa sababu ya hii, na ni mtu wa bodaboda, ameweza kupata pesa, anaenda safari nyingi na anaweza kupata faida zaidi. Na sio tu yeye peke yake, ni kote tu nchini utakuta kwamba watu wengi wanafaidi kutokana na kupunguka kwa bei ya mafuta nchini, kwa sababu ya ule mpango wa G2G ambao tuliweza kusikizana kwa pamoja na nchi zingine kama kule Qatar, na tumeweza kusaidia na Saudi Arabia, ambao wametusaidia kwamba sio kama wakati mmoja napata mafuta yameshuka, yamekwenda juu, na tumeweza hata hakisha kwamba hatutumii dola pesa za dola za Kimarekani ambazo pengine zingeweza kuhakikisha kwamba kama zimekosekana, inakuwa sasa watu wanazitafuta na bei zinakwenda juu, na hiyo ni jambo ambalo nzuri kabisa. Na ukumbuke kwamba mfumuko wa bei umeweza kupunguka kwa kiasi cha chini kabisa tangia mwaka 2012. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni nzuri zaidi. Tunafaa kusema miaka 12 na tumepunguza hizo bei. Pia ningependa kusema, ukiangalia vizuri, tumeweza kusifiwa kwamba shilingi yetu imekuwa ni nzuri zaidi ikilinganishwa ulimwenguni, na ile ya Argentina zinaongoza kutokana na takwimu na utafiti uliofanyika sasa hivi, kutoka shilingi milioni shilingi 162 mpaka tukafikia shilingi 129, kutoka shilingi 162 mpaka shilingi 129. Kwa hiyo hilo ni jambo nzuri zaidi, ni jambo ambalo tunafaa kupigia makofi na kupigia upato, kwa sababu ni kuonyesha kwamba tumekuwa na sera nzuri kabisa. Kuna wale pengine walikuwa nafikiri hatuwezi ukalipa bei zetu, madeni yetu, kumradhi, madeni ambayo, lakini tuliweza kulipa ile Eurobond ambayo ilikuwa ni dola bilioni 2. Sasa hivi ukijumuisha ni karibu zaidi ya shilingi za Kenya bilioni 280 wakati ule. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni nzuri zaidi, na kwa sababu ya hilo pia unaona kampuni za kiserikali kama kampuni ya umeme Kenya Power kwa mara ya kwanza imeweza kupata faida ya shilingi bilioni 30, ambayo ni ongezeko la 21%. Kwa wale ambao watu wameweza kuingia, watu 447 wameweza kujisajili mpya, sasa wanaweza kupata umeme. Kwa hivyo ni kumaanisha Wakenya wengi, karibu nusu milioni sasa wanaweza kupata stima kwao nyumbani. Hilo ni jambo zuri zaidi. Na pia ukiangalia hata kampuni yetu ya ndege ya Kenya Airways kwa mara ya kwanza imeweza kupata faida ya shilingi milioni 513, na ilhali mwaka uliopita walikuwa wameweza kupoteza zaidi ya bilioni 21.7. Kwa hivyo unaona kwamba kuna utofauti mkubwa, hususan kwa sababu pia serikali imeweza kufutilia madeni mengi, madeni ya makampuni ya sukari, madeni ya Kenya Airways, na kukuwa na udhibiti bora kwa sababu ya uongozi unaofaa. Hata kampuni ya Kenyans ambayo pia imeweza kuongezea faida kwa shilingi bilioni 1.3, ama ukipenda 35%, ukilinganisha na mwaka uliopita. Kwa hiyo nafikiri hilo ni jambo zuri zaidi, na ndiposa unaona kwamba mfuko wa kimataifa wa fedha wa IMF
Sasa umeweza kusema kwamba Kenya ni uchumi ambao umeweza kujihimili vyema, na kwa hivyo sasa mfuko huo wa fedha umeweza kutupatia zaidi ya bilioni 78 ambazo zitaweza kutumika katika miradi tofauti mbalimbali hapa nchini, na utakuta kwamba zaidi sasa hivi tunavyozungumza kuna pesa ambazo tumeziweka kama reserve kwenye hazina yetu kwa dola zimeweza kuongezeka mpaka dola bilioni 8.5 dola bilioni 8.5. Kwa hiyo inasaidia sana kuhakikisha kwamba shilingi yetu haiwezi ikapunguka kwa bei na gharama. Kwa hiyo nafikiri dhamani yake ni nzuri zaidi. Ukiangalia pia tunasema hivi, hatutaki kukopa sisi kama Wakenya. Tunataka kuwa na maridhiano na masikilizano na makampuni ya kibinafsi waweze kuwekeza, ndiposa na sisi tuweze kufaidi. Na ndio mchakato huu wote wa Adani wakuje pale watupatie dola bilioni 2.5 na hizo ni zaidi ya shilingi za Kenya bilioni 267, ili tuweze kuwa na uwanja mpya wa ndege katika ekari 3,000 na watu waweze kufaidika. Pia tuweze kumaliza hii shida ya umeme ambayo tuko nayo hapa Kenya nchini, na wanaweza kuwekeza zaidi ya shilingi bilioni 97 kupitia ule mvuke geothermal ukipenda. Ndio kama miji kama Nakuru, Meru, Isiolo na kadhalika na kwingineko tuweze kupata umeme. Tuache kuwa na hii mambo ya blackout ambayo tumezoea hapa nchini. Na utaangalia kabisa miradi hii ambayo ni ushirikiano kati ya serikali na makampuni ya kibinafsi, sio tu hapa nchini ambayo